down, guys. Сідайте, будь ласка. We will read the Bible now. І тепер ми будемо читати Біблію. Come on! And you know, today we had so much good news. І сьогодні, ви знаєте, у нас було так багато гарних новин. I was crying several times when I was watching Давай, GNN. Вітя! І я кілька разів Come on, заплакав, коли дивився It's GNN. incredible what God doing all over the world. Це Amen? неймовірно, що Бог робить по всьому світу. And you know, in our life, life always throws us in the battles. І ви знаєте, що життя постійно кидає нас до битви. And the world is always in the spiritual war. І весь світ, він завжди в духовній And війні. this war for the souls. І це війна за душі. And we are participating many kinds of spiritual battles in our life. І ми беремо участь у багатьох духовних битвах. And в that's нашому why житті. my lesson today called І тому мій урок сьогодні називається The One Who Goes to the Battle Wins. «Перемагає той, хто йде на битву». Because if you're not going to the battle, Тому що якщо ти не йдеш битися, you'll never win. ти ніколи не виграєш. Either we seek where to hide or we seek how to go to the battle. Ми або будемо шукати, як нам заховатися, або будемо шукати, як же нам піти на битву. Yeah, either we seek where to hide or going to the battle. Ми або будемо шукати, як заховатися, або як йти на битву. Either we make a step back or we make a step forward. Ми або будемо робити крок назад, або крок вперед. First, you make one step. Спершу ти робиш один крок, This is the brave action. це сміливо, If you do it again and again, і потім, якщо ти ще і ще раз it так builds робиш, the habit in your life. це творить у твоєму житті звичку. And if you used to do it all the time, І якщо ти вже постійно так робиш, it's became your character. Yeah. це стає частиною твого характеру. Come on, And bro. which character you want to build in yourself? І який характер ти хочеш, щоб в тобі був? The character, the one who used to make step backs, Чи характер такої людини, яка постійно робить кроки or назад? the one who used to make steps forward? Або такої людини, яка постійно йде And вперед? if you love the victories, you should love the battles. Amen? І якщо ти любиш перемоги, тобі потрібно полюбити битви. Чи не And так? my first point called victory comes to the people who take the initiative. І перший пункт мого уроку – це перемога приходить до того, хто проявляє ініціативу. And let's open the Bible together. І давайте разом відкриємо наші Біблії. We will go to the Old Testament І це ми подивимося Старий Заповіт. in the 1 Samuel chapter 14. Перша книга Самуїла в російській Біблії – це Перша царств, 14 глава. Come on, 1 bro. Samuel chapter Tell them, bro. 14. Перша Самуїла, 14. And we will read from verse 1. І ми почнемо з першого вірша. Now a detachment of Philistines had gone out to the pass of Michmash. Отже, передовий загін филистимців уже підходив до ущелини неподалік Міхмаса. And one day Jonathan, son of Saul, said to his young armor-bearer, Якогось дня Йонатан, син Саула, не поставивши до відома свого батька, сказав слузі своєму зброєносцю: Come, let's go other to the Philistine outpost on the other side. But he did not tell his father. Ходімо, переправимось по той бік ущелини до загону филистимців. Saul, his father, was staying on the outskirts of Gibeah under the pomegranate tree in Migron. Саул, його батько, у той час разом зі своїм військовим загоном, кількістю приблизно 600 чоловік, знаходився на околиці Гіви And with him were about 600 men, let's say. і сидів під гранатовим деревом, що в Мігроні. And we see him, Jonathan, he couldn't sit and do nothing. І ми бачимо, що Йонатан, він не міг просто сидіти і нічого не робити. He couldn't hide. Він не міг ховатися. And he decided to go forward, decided to go into the battle. І він вирішив піти вперед, піти на битву. Even his leader doing nothing.
Не дивлячись на те, що його лідер нічого не робив, Saul sitting under the pomegranate tree. Саул сидів під гранатовим деревом, This is how in Hebrew translation it was the word sitting. і в єврейському перекладі, як і українською, написано, що сидів. And do you know why he's sitting? І знаєте, чому він сидів? Because this tree has good shadow. Ну, тому що дерево дає гарну And тінь. it's not comfortable to sitting under the sun. І це некомфортно сидіти на сонці. But if you're sitting under the tree, there is a more comfortable. Але більш комфортно сидіти, звісно, під деревом. And it was his comfort zone. І це була його зона комфорту. It's hard to get out from the comfort zone, especially into the battle. І дуже важко виходити з зони комфорту, особливо на битві. And we all have our comfort zones. І у кожного з нас є свої зони комфорту. We love this comfort zone. Ми їх любимо. Let this battle going, but I want to sit here under this tree. Да, давай, Нехай So отам буде nice. битва сама собі по собі йти, а я от краще тут посиджу, тут так добре. And I can tell you, only one thing stop you going to the battle. Is it your comfort zone? І я хочу вам сказати, що одна річ, яка не дозволяє вам піти на битву, це ваша зона комфорту. Comfort zone being lazy, Зона комфорту лінії, comfort zone being weak, слабості, comfort zone being emotional, комфортна зона бути емоційним comfort zone being a loser. і комфортна зона Давай, бути Come on, неудачником. bro. You know, I want to challenge you guys. І я хочу дати вам виклик. Jesus wasn't the one who was choosing sit in the comfort zone. Ісус Wow, був не тим, come on, хто bro. вибирав сидіти в зоні That's He комфорту. was not the one who preferred to step forward. He was the one who preferred to step forward, and he was the one who preferred to go into the battle. Він That's був right. той, хто надавав перевагу тому, щоб йти вперед і йти на битву. And if you follow Jesus, you should follow his character. І Amen. якщо ви йдете за Ісусом, ви повинні наслідувати також And Його I tell you, характер. it takes a forceful advancement to build a character like Jesus had. І щоб побудувати такий характер, який був у Ісуса, потрібно докласти значних зусиль. And also it takes a forceful advancement to evangelize this world in our generation. I mean, І також нам потрібні значні зусилля, щоб в нашому поколінні and we need навернути to цей build, світ. we have to build this character what Jesus had. І нам потрібно вибудувати в собі такий характер, який був у Ісуса. But it starts from a decision. Але все Yeah. починається з Come on, рішення. bro. Decision what you will make today, З рішення, яке ви приймете сьогодні, decision what you will make tomorrow and яке after ви tomorrow. приймете завтра, післязавтра. Step by step you build your character. І крок за кроком ти вибудовуєш свій характер. And after you say to yourself, first, come, let's go. І коли ти спершу кажеш собі, добре, я йду. Not others telling you, let's go. Не інші тобі кажуть, But ну first you йдемо. need to tell for yourself, I'm ready to go. Але ти повинен сам собі сказати, Come on. я готовий I will йти. do it. Я це зроблю. Step by step, day by day, Крок за кроком, день за to днем, build my new character. щоб вибудувати мій новий характер. And very important thing without which you cannot build Jesus' character І дуже важлива річ, без якої ви Come не on, bro. можете мати такий характер, як у Ісуса, is without discipling. це ви не можете зробити без того, щоб вас наставляли. Who is a sportsman here? Who was in the sport? Хто з вас займався тут Naomi спортом? and Victor. Наomi, Віктор. You know, I think every sportsman knows very good. Я знаю, що кожен спортсмен добре You знає, що, cannot win without the coach. що без тренера ти не Wow. You need переможеш. a coach to win Wow. the race or something else. Тобі потрібен тренер, щоб ти виграв. And also you need a discipler to build the character that Jesus had. І так само вам потрібен наставник, щоб побудувати характер, який був у Yeah, that's Ісуса. right. But the coach could not help you if you don't listen to him. Але, звісно, тренер вам не допоможе, якщо ви не будете до нього прислухатися. This is why we need to have a discipler І ось чому у нас повинен бути наставник, and listen what he trained you і, and teach you. і ви повинні слухати, чому він вас вчить і чому тренує. Amen. And now, when you meet hardships in your life, you seek opportunities or excuses.
І також, коли ви зустрічаєтесь на своєму шляху трудності, ви шукаєте можливості чи виправдань. And it shows your character. І це відповідь на це питання показує, який ваш характер. It shows you live by faith or you live by your fears. І це показує, чи ви живете вірою, чи ви живете, користуючись вашими страхами. And the one who seeks opportunities, he takes an initiative. І та людина, яка шукає можливості, вона проявляє ініціативу. Interesting word initiative, what we use, І цікаво, що це слово ініціатива, яке ми came використовуємо, from Latin word what means to begin. воно з латинської мови походить і означає починати. It's mean a beginning, a first move, the ability to act first. І воно означає це перший крок і здатність діяти першим. And Jonathan wasn't waiting when somebody will start first. І Йонатан, він не чекав, коли хтось першим щось Somebody tells почне him what робити. to do, Коли or хтось скаже йому, що робити. he took an initiative to act. Він проявив ініціативу, щоб діяти. And let's find in our lives the areas in our lives where we still in the comfort zone. І давайте подивимось на наше життя і знайдемо ті місця, зони комфорту, які ще в нас є. And I believe your discipler will help you to find this comfort zone. І я вірю, що ваш наставник, він може вам допомогти Will знайти help ці you to зони комфорту, recognize it and to change this. їх виявити і змінити. But make a decision to be initiative to make step forward. Але прийми рішення, проявити ініціативу і зробити крок вперед. Take initiative to grow in your ministry, Прояви ініціативу, щоб рости в своєму служінні, grow in your responsibility, рости в своїй відповідальності, to baptize someone, хрестити когось. to be restored in your relationship with God maybe. Можливо, відновити свої стосунки з Богом. Make step forward to do great things for God. Зроби крок вперед, щоб робити великі речі для Бога. Victory comes to the people who takes the initiative to change things around. І перемога приходить до тих людей, які беруть ініціативу, щоб щось змінювати навколо себе. Jonathan took the personal responsibility for this situation and take initiative to change the things around. І Йонатан, він проявив ініціативу і взяв на себе відповідальність, щоб змінити речі, які відбувалися навколо He нього. was looking for an opportunity to change it. Він шукав можливості, щоб щось змінити. And what are you doing for victory? А що ти робиш для перемоги? Are you waiting somebody to push you? Чи ти чекаєш, поки тебе хтось підштовхне? To push you to grow in your relationships with God? Щоб тебе хтось підштовхнув, щоб ти ріс в своїх стосунках з Богом? Like to push you to grow how you read your Bible? Щоб тебе хтось підштовхнув, щоб ти ріс в тому, як ти читаєш Біблію? Maybe somebody should tell you, did you read the Bible today? Можливо, тобі треба, щоб хтось нагадував тобі, а читав ти сьогодні Біблію? Or you don't need others to tell you about it because you initiative in this. Чи тобі не потрібно, щоб тобі про це казали інші, тому що ти сам проявляєш How you share ініціативу? your faith, how you study the Bible with people. І як ти ділишся свою віру, як Do ти you have вивчаєш initiative in Біблію з these іншими areas of your людьми? life? Чи ти проявляєш ініціативу в цих сферах своєї Or do you життя? wait for a kick? Або ти чекаєш на пенделя? You know, we have a Russian saying. Ви знаєте, є російською мовою такий вислів. Let's not tell how it's in Russian, but they'll tell you in English, no move without kick. Без пінка нет ривка. Do you hear about it? Чи ви чули про таке? And we have, and it's mean like no reaction without the kick action. Тобто не буде ніякої реакції, поки тебе не пнуть. We have another saying. Є ще інший вислів. You know, hedgehog? Ви знаєте таку тваринку, як їжак? Hedgehog is a very proud bird. Еж птиця гордая. Until you kick it, it will not fly. Пока не пнешь, не полетит. It's who we are
we can be. Це такими ми можемо бути. We need, we need a kick with love. Так, нам деколи треба, But щоб нам somebody дали should push пенделя us, з somebody любов'ю. should kick us, that we Щоб could хтось start нас move. підштовхнув, щоб ми почали рухатися. But this is not who Jonathan is. Але Джонатан не був таким. He was initiative to change things around. Він проявляв ініціативу, щоб щось змінити навколо Are you себе. ready to do more than others expect from you? Чи готовий ти робити більше, ніж інші від тебе And we go очікують? into a second point. І тепер у нас другий пункт. Nothing can hinder the Lord from saving. Господу не важко визволяти. And let's read from verse 6 to 7. І давайте зачитаємо 6-7 вірші там само. Jonathan said to his young armor bearer, Тоді сказав Йонатан до свого слуги зброєносця: "Come, let's go other to the outpost of these uncircumcised men. давай підберемось до передового загону тих необрізаних. Perhaps Lord will act in our behalf. Nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few." Може, Господь щось зробить для нас, адже Господу не важко визволяти через багатьох чи лише через кілька осіб. When you say, "Come, let's go," Коли ти кажеш «давай підемо», there will be always someone who will say you back, "I am with you." буде завжди хтось, хто відповість вам «я з тобою». Even if it will be only one guy Якщо це буде навіть одна людина, who will say, I'm with you, no matter, God will work even, there will be just the two of you. який скаже, що «я з тобою», будь-що буде, Бог буде працювати навіть через вас двох. And these two guys here, they changed the history of the battle. І ці двоє хлопців, вони змінили хід війни, хід битви. Either you need to be the guy who says, "Come, let's go," or that guy who says, "Go ahead, I'm with you." Тобто тобі потрібно бути або тією людиною, яка скаже «давай підемо», або людиною, яка відповість «так, я з тобою». Second guy, he took initiative to follow. Другий хлопець, він проявив ініціативу, щоб слідувати. And how easy you take the initiative to follow your leader. І як легко ти проявляєш ініціативу в тому, щоб слідувати за твоїм лідером. Follow with your heart and Слідувати with your серцем soul. і душею. This is who these two guys was. І ось такими були ці два хлопці. Come on. And they went with faith. І вони пішли з вірою. They was absolutely convinced that nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few. І Amen. в них було тверде переконання, що Господу не важко визволяти через Because багатьох, this і is лише the через nature- кількох. Because this is the nature of God to save people. That's Тому що right. це природа Бога спасати людей. And if you do something to save others, you should be totally convinced that God will act in your behalf. І якщо ти Amen. робиш щось, щоб спасти інших, ти повинен бути переконаний, що Бог буде на твоєму боці. And we know that it's the God's will to save people. І ми знаємо, що це воля Бога в тому, щоб спасати людей. And if we do something according with His will, do something to save the others, І якщо ми робимо щось згідно з Його волі, щоб спасти інших людей, you should be absolutely believe that God will give you the victory. ти повинен бути переконаний, що Бог Amen. дасть тобі Come on, перемогу. bro. This faith had Jonathan and his armor bearer. І ось така віра була в Йонатана і його зброєносця. And third point, І третій пункт. God shows His will in our action. Бог показує свою волю, коли ми діємо. Let's read from 8 to 12. І давайте зачитаємо з Come on, 8 bro. вірша по 12. Jonathan said, "Come on, then, we will cross other toward them and let them see us." Тоді Йонатан сказав: гаразд, ми підемо до тих мужів і покажемось їм. If they say to us, "Wait there until we come to you," we will stay where we are and not go up to them. Якщо вони заволають до нас так: стійте, поки ми не підійдемо до вас, то будемо стояти на місці і не підемо до них. But if they say, "Come up to us," we will climb up
because that will be our sign that the Lord has given them into our hands. Але коли скажуть, ідіть до нас, то підемо. Це буде для нас ознакою, що Господь віддає їх у наші руки. For him it was very important what God's will is. Для нього було дуже важливо знати, якою є воля Бога. But he was not seeking God's will for the action. He was seeking God's will in the action. Але він не шукав волю Бога перед тим, як діяти, але шукав її тоді, коли він вже And діяв. this is the big difference. І в цьому дуже велика різниця. Because in the same way, Saul was sitting under the tree, Тому що якщо ми візьмемо Саула, він сидів під деревом, and he was seeking God's will for the action, but not in the action. і він сидів, чекаючи, щоб дізнатися волю Бога, як діяти, але не вже в дії. As an example, God, please show me, should I start to apply for a visa or not? Наприклад, ми можемо молитися: Бог, покажи мені, чи потрібно мені подаватися на візу чи ні. Or you applying for a visa to see if God's will for me to go to the Jews? Або ж ти вже подаєш на візу, щоб побачити, чи є воля Бога в тому, щоб я поїхав на This конференцію. difference? Yeah. Чи бачите ви Come on, різницю? bro. Because when you seeking God's will in action, Тому що тоді, коли ви шукаєте волю Бога в дії, it means you show your faith, you Це- follow your faith. це означає, що ви проявляєте свою віру, ви йдете за своєю вірою. And God wants to see your faith in your action. І Бог хоче побачити вашу віру в ваших діях. Amen. Faith is not the step to the river when you're staying with one foot on the shore. І віра – це не те, коли ви заходите в річку, але тільки однією ногою, а інша на березі. You have always plan B, you're Тому one завжди step on план the Б shore, в тебе є. and with second foot you're trying to, see what's going on if I will put my hand there. Тобто одна нога на березі, а іншою ногою ти так пробуєш, ну що станеться, коли я там туди вмочу ногу. This is not a faith. Це Yeah. не віра. Faith Віра is when you jump from the bridge – це коли ти стрибаєш з when you моста, have no chances to get back. коли в тебе немає шансу повернутися назад. This is the faith. Це віра. Faith Amen. always has a risk. Amen. Віра завжди пов'язана з ризиком. Receive the emotional fall. І з ризиком, що ти можеш мати емоційний, впасти емоційно. Because when you pray about something, you expect this. Тому що коли ти молишся про щось, ти очікуєш цього. We all afraid to not receive it. І ми всі боїмося не отримати те, про що And I call молимося. it emotional fall. І я називаю це емоційне падіння. Дякую. Yeah, because this is what usually we are afraid. І це те, чого ми боїмося зазвичай. But faith is when you're not afraid of this emotional fall. Але віра – це те, коли ти не боїшся цього емоційного падіння. You jump from the bridge, Ти стрибаєш з мосту. no matter what will be, І неважливо, що буде далі. and you trust God. Ти довіряєш Богу. And because you're doing it for His will, Тому що ти робиш це you're заради doing Його it волі. to save others. Ти робиш Amen. це, щоб когось спасти. When we do something to save others, we should be totally convinced that God with us. І коли ми робимо щось, щоб спасти когось, ми повинні бути впевнені на 100%, що Бог з нами. And we will overcome. І що ми переможемо. Jonathan with his armor bearer had a risk to die there. І Йонатан з його зброєносцем, в них був ризик там померти. Faith always connected with risk. І віра завжди пов'язана з ризиком. But if you want to win, you should not be afraid to go on a risk with your faith. Але якщо ви хочете перемогти, ви повинні не боятися і ризикувати в Come своїй on, вірі. bro. Let's read from verse 11. І давайте зачитаємо з 11-го вірша 11-12. до 12-го. So both of them showed themselves to the Philistine outpost. Look, said the Philistines, the Hebrews are crawling out of the holes they were hiding in. Коли ж вони обидва показалися передовому загону филистимців, то филистимці почали говорити: «Дивіться, євреї вилазять зі своїх нір, в яких вони ховалися». And
the men of the outpost shouted to Jonathan and his armor bearer, "Come up to us and we will teach you a lesson." Тоді мужі цього передового загону заволали до Йонатана і до його зброєносця, кажучи: "Підіймайтесь до нас, і ми вам щось скажемо." So Jonathan said to his armor bearer, "Climb up after me. The Lord has given them into the hands of Israel." Тож Йонатан наказав своєму зброєносцю: "Тепер йди за мною, адже Господь віддав їх у руки Ізраїлю." Look here, the faith had nothing with doubting. І дивіться, віра не має нічого спільного з сумнівами. And I can tell you, you can't control your doubts in your mind. Я вам можу сказати, що ви можете контролювати свої сумніви, які є в вашій голові. Doubts, it's not from God, but from your human nature. І сумніви, вони не від Бога, але від вашої природи людської. Jesus was teaching, have God's faith in the Mark 11:23. Але в Марка 11:23 вірші Ісус вчив, майте віру Бога. When you ask something, believe that you have received it and it will be done for you. І коли ви щось просите, вірте, що отримаєте, і воно вам буде дане. Before you receive it, you have to believe that you already received it. І до того, як ви вже отримаєте, ви повинні вірити, що ви вже отримали. This is what faith is. І це значить вірити. And this is why Jonathan said to his armor bearer here, І ось чому тут Йонатан каже своєму зброєносцю: the Lord has given. адже Господь віддав їх у руки Ізраїлю. Before they overcame them. Це було ще до того, як вони їх перемогли. Because this was his faith. Тому що це була його віра. He proclaimed the victory by his mouth. Він проголосив перемогу своїм голосом. He wasn't afraid to tell this by his mouth Він не боявся це сказати вслух. because he wasn't doubting this. And Тому he що він не мав believed that it сумнівів у will цьому. be. І він вірив, що так і станеться. This is how we need to be. І ось нам теж потрібно бути такими. If we pray something, if we ask something from God according with his will, Коли ми молимося про щось, просимо у Бога щось, і воно згідне з волею Бога. if our heart, our mind focusing how to save souls, Коли наше серце, наш розум, він сфокусований на тому, щоб спасати людей. whatever we will ask, we should believe and no doubt that God will give us the victory. Що б ми не попросили, ми повинні вірити і не сумніватися, що Бог дасть нам перемогу. Let's see how God did it. І давайте подивимося, як Бог це зробив. From verse 13 to 15. З 13 по 15 Come on, вірш. bro. Jonathan climbed up using his hands and feet with his armor bearer right behind him. Отже, Йонатан почав видиратись нагору, чіпляючись за скелю своїми руками та своїми ногами, а за ним його зброєносець. Even this step, you can see it wasn't easy. І навіть тут, ви бачите, це не було легко. He need to use his hands and feet, everything to do it. І для того, щоб це зробити, йому потрібно було When you have використовувати руки, a ноги. faith, you do it with all your heart. І коли у вас є віра, ви докладаєте все своє серце. The Philistines fell before Jonathan and his armor bearer followed and killed behind him. Вони миттєво напали на ворогів, які падали перед Йонатаном, а зброєносець слідом за ним їх добивав. In that first attack, Jonathan and his armor bearer killed some 20 men in the area of about half an acre. У тому першому бою, який провадив Йонатан і його зброєносець, загинуло близько 20 ворогів, які полягли на полі розміром близько півділянки поля, яку можна зорати за день парою волів. Then panic struck the whole army. Це викликало жах серед людей у таборі филистимців. Those in the camp and field and those in the outpost and reading parties, and the ground shook. It was a panic sent by God. А також у полі серед загону грабіжників. До того ж затряслась земля, що спричинило ще більшу розгубленість і збентеження від Бога. The victory came from God. Перемога прийшла від Бога. It wasn't even not because he has very good character or take an initiative. І це відбулося не тому, що
Йонатан мав дуже гарні риси характеру або проявив ініціативу. But it was because God gives you the victory when you have an initiative. Але перемога That's була right. від Come on, Бога, bro. тому що Бог дає тобі перемогу, коли ти проявляєш ініціативу. If you believe and do something according with His will, Коли ти віриш і робиш щось згідно з його волею, not allowing yourself to doubt, God definitely will give you the victory. не дозволяючи собі сумніватися, Бог точно дасть тобі перемогу. Amen. And God gives the victory to those who is bold and not afraid. to That's believe. right. І Бог дає перемогу сміливим тим, хто не боїться вірити. And let's read from 16 to 23. І давайте з 16 по 23 вірш прочитаємо. Saul looked out at the Gibeah in Benjamin, saw the army melting away in all directions. Вартові Саула в Гіві Веніамінові зауважили, що в таборі ворогів розпочалась метушня, і люди розбігаються в усі боки. Then Saul said to the men who were with him, Master the forces and see who has left us. When they did it, it was Jonathan and his armor bearer who were not there. Тоді Саул сказав військовим, що були з ним: зробіть перегляд війська і дізнайтесь, хто з наших відлучився. Перевіркою було виявлено, що немає Йонатана і його зброєносця. And Saul said to Ahiah, bring the ark of God. At that time it was with the Israelites. While Saul was talking to the priest, the tumult in the Philistine camp increased more and more. And so Saul said to the priest, withdraw your hand. Саул сказав Ахії: принеси Божий ковчег, адже тоді Божий ковчег був з ізраїльтянами. Але сталося так, що поки Саул розмовляв зі священником, сум'яття в таборі филистимців значно посилилось. Тоді Саул сказав священнику: нічого не роби. He wanted to do this to know the will of God. І він хотів це зробити, щоб дізнатися волю Бога. Because the priest has Urim and Tumim. Тому що у священника був Урім і Тумім. This is the special thing how they recognize the will of God. І це така особливий спосіб, такий, як вони дізнавалися волю Бога. But in one moment he said, withdraw your hand. Але в один момент він сказав: нічого не роби. It's so obvious the will of God. Воля Бога була настільки очевидна. So obvious that we need to go. Було очевидно, що нам потрібно йти. And you know, sometimes we wait when the God will tell you His will. І деколи ми чекаємо, поки Бог скаже, яка його воля. But God already told you His will. Але Бог вже вам сказав свою You волю. already know His will. Ви вже знаєте його волю. And most likely in the most of the ways you use this to find excuses why you're not doing something. І скоріше за все ви так поступаєте, тому що ви шукаєте виправдання, чому не зробити вже щось. Yeah. But sometimes we know God's will from the Bible. Деколи ми знаємо волю Бога з Біблії. We know God's will from because other brothers and sisters telling us. І ми знаємо волю Бога через те, що інші брати і сестри нам її кажуть. And only one thing we need to do, just act. І нам потрібно лише зробити одне – діяти. And verse 20, when Saul and his men assembled and went to the battle, they found the Philistines in total confusion, striking each other with their swords. І 20-й вірш. А Саул і все військо, що з ним, видали бойовий клич і вирушили. А досягнувши поля бою, побачили, що меч кожного воїна був направлений проти свого побратима. Настільки велике було серед них замішання. Sometimes we are afraid to go in a battle because we afraid that battle will be very hard. І деколи ми боїмося йти в битву, тому що боїмося, що вона буде дуже важкою. But when we're going with faith, when we're going with God to this battle, Але коли ми йдемо на битву з вірою, коли ми йдемо туди з Богом, in one moment we face that this battle not so hard. в один момент ми бачимо, що ця битва не така вже й важка. Because God with us, Тому що Бог з нами, and they don't need even fight. і їм навіть не потрібно було битися. Because their enemies start fighting with each other.
Тому що їхні вороги, вони почали And they битися kill один each з other. одним. Вони почали And they вбивати just один came, одного. okay, like І we вони won. просто прийшли, о, ми перемогли. This is how God works. І ось так Бог працює. 21. Those Hebrews who had previously been with the Philistines and had gone with them to their camp went other to the Israelites who were with Saul and Jonathan. When all the Israelites who had hidden in the hill country of Ephraim heard that the Philistines were on the run, they joined the battle in hot pursuit. So on that day, the Lord saved Israel, and the battle moved on beyond Beth Aven. І з 21-го. Навіть ті євреї, які до того були на боці филистимців і перебували серед їхнього табору, залишили їх, аби об'єднатись з ізраїльтянами, які воювали разом зі Саулом та Йонатаном. Коли ж ті ізраїльські чоловіки, котрі переховувались на Єфремовому нагір'ї, почули, що филистимці втікають, то вони також вступили в бій, переслідуючи їх. Того дня Господь подарував Ізраїлю перемогу, а битва простяглася аж поза Бет-Авен. And now, in the conclusion, І на завершення we see that their action of these two people, ми бачимо, що дія цих двох людей, their initiative їхня ініціатива, influenced all army, all nation. вона вплинула на всю армію і на весь народ. It's inspired all others to. Вона надихнула всіх інших приєднатися до битви. When you make step forward, your step inspire others to make step forward as well. Коли ти Amen. робиш крок вперед, ти надихаєш інших також робити крок вперед. And God looking for heroes who will be ready to risk making God's will. І Бог шукає героїв, які будуть готові ризикувати, щоб виконати волю Бога. And we are here, and God chose us that we can make these steps forward. І ми всі тут, і Бог вибрав кожного з нас, щоб ми зробили цей крок And уперед. He Amen. calls us to make this step forward. І Він закликає нас зробити цей крок. To not sitting in our comfort zone, Щоб ми не сиділи в нашій зоні комфорту, but make step forward and start and take an initiative але зробили крок вперед, взяли на себе ініціативу, to do God's will with the faith, робити, виконувати волю Бога з вірою, without doubting. без сумнівів. Be sure that God is with you, І з вірою, що Бог з вами, and He will give you the victory because of His powerful glory. і Він дасть вам перемогу через Його велику славу. And thank you, and to God be all the glory. І дякую вам, нехай вся слава